dusomere muri Nehemiya kigabane ca mbere kuva ku murongo wa mbere gushika kuri 11. Turasoma. Nehemiya yumva inkuru z'ivyago vyateye i Yerusalemu. Amajambo ya Nehemiya mwene Hakariya mu kwezi kwa Kirisevu mu mwaka ugira 20 nari nsanzwe ndi kumugwa Ishushani. Maze Hanani umwe wo muri bene wacu araza azananye n'abantu bamwe bavuye i Buyuda, bambaza inkuru z'amasigarira y'Abayuda abari barasigaye batajanywe ari nyagano. Mbabaza n'inkuru z'i Yerusalemu. Barambwira batabari barasigaye muri ico gihugu batajanywe ari nyagano, bari n'amarushwa menshi n'ibitetegwa, kandi inzitiro z'amabuye z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Isengesho rya Nehemiya. Nuko maze kumva izo nkuru nca nicara ngaho ndarira, mara iminsi mbabaye nisonzesha, nsengera imbere y'Imana nyenijuru. Ndavuga nti ndakwinginze ewe uhoraho, Mana nyenijuru, Mana nkuru uteye ubwoba, ukagumya isezerano n'imbabazi ugirira abagukunda bakitondera ivyagezwe vyawe. None tega ugutwi kwawe wumvirize, tereza n'inyonga zawe witegereze, kugira ngo wumve ugusenga kwanje. Jewe umusavyi wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku murango no mwijoro. Nkwingingira abasavyi bawe b'Abisirayeli, natura ivyaha twebwe Abisirayeli twagucumuyeko, mbere twe n'inzu ya data twacumuye. Eka twaragucumuyeko bikomeye, ntitwitondeye ivyagezwe n'ivyo washinze n'amabwirizwa yawe, ivyo wageze umusavyi wawe Mose. Niwibuka ijambo wabariye umusavyi wawe Mose uti, nimwandyaruka nzobashwiragiza mu mahanga, utariko nimwampindukirira mukitondera ivyagezwe vyanje mukabishitsa, naho abirukanywe bo muri mwebwe bazoba bariye ijuru riherera. Uti sinobura kubakurayo nkabegeranya nkabazana hahantu nitoranirije ngo izina ryanje rihabe. None rero abo nibo basavyi bawe, kandi n'abantu bawe wacunguje ububasha bwawe bwinshi bo n'ukuboko kwawe kw'inkomezi. Bwirukiro ndakwinginze, tega ugutwi wumve ugusenga kwanje, jewe umusavyi wawe, wumve n'ugusenga kw'abasavyi bawe bakunda kubaha izina ryawe. Untabare jewe umusavyi wawe, umpe kugira amahirwe uyu munsi no guhangazwa n'uwo muntu usavye, kuko nari nsanzwe ndi umukevyi, mpereze umwami giturire. Amen. Haleluya. Muri iyi ndwi twari dufite amasengesho, twaragize ibihe vyiza cane, byari ibihe byo gusenga twisonzesheje, hama turagira n'umwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Icivugo canke ivyo twiga byari bihagaze ku kugwana intambara nziza y'imwemu, kuba umugwanyi mwiza w'imwemu. Hama mu vyo twavuganye byo kugwana intambara nziza y'imwemu, cari ikintu kivuga kwirefera ku bantu batwibanjirije bagwanye iyo ntambara neza. Tufata uturorero tw'abantu twibaza ko bagwanye neza bibiri ishingiro nahe, twokwigira ko natwe tukagwana neza nk'abagororotsi. Uno musi ngene kubandaniriza kuri ico nyene, ngiye kubandanya mu mutima uvuga ngo uyu mwaka twawise umwaka wo kwizera. Ndasubiramwo, uno mwaka twawise umwaka wo kwizera, wo guhagarara mu kwizera, wo kugendera mu kwizera, wo kurangwa no kwizera, wo kubaho ubuzima bwo kwizera, wo kugaragaza ukwizera. Tumaze kwiga vyinshi kuvyerekeye kwizera, mugabo nasanze kimwe mu vyo twibagira muri uku kwizera kwacu, muri uku kwemera kwacu, ni igikorwa c'urugamba rw'imwemu. Urugamba rw'imwemu kenshi tubaho tugwirengagiza, kandi uko twirengagiza urugamba rw'imwemu niko tubaho ubuzima usanga hari ivyo umutima wacu umenga urahajije, n'ubukristo bwacu nibuheze ngo buserure, nituheze ngo tubeho ubuzima nk'ubw'Imana igomba, canke tukabaho uko twigombeye. Intambara y'imwemu iradukabura yuko turi mw'isi ifise ingorane itugwanya, dukwiye kubaho ubuzima Imana ishaka ko tubaho. Intambara y'imwemu ni inkebuzo kuwizera yuko dufise umwansi adashaka ko twubaha Imana kandi tubaho ubuzima bwubaha Imana, tutagendera mu bugombe bw'Imana.
kubera ko dufise uwo mwansi afise inzira nyinshi akoresha, harimo n'umubiri wacu, harimo ivyifuzo vy'umubiri n'ibindi isi ifise nka systeme y'isi, bica bituma abakristo bashobora kudibama bakabaho invi hakwa gusa n'iy'abapagani. Systeme yo mwisi ikatunywa, ikatujya, ikatumira, tugasigara natwe tubaho ubuzima nk'ubw'abandi bose. Naco gituma iyo umenye ngo uri mu rugamba, twaravuze ndabaha akarorero k'umugenzi officier mu gipolisi twari kumwe mu Ruyigi, ariko aratuvuga ivyerekeranye ubuzima bwa misi yose bw'igisirikare, bwa security yo mwisi n'ubuzima bw'imwemu. Ndiko ndamubwira ivyerekeye intambara y'imwemu, uburyo je ndayitahura, acambwira ati birafitanye isano. Burya mu mahoro niho amaformation agwira kuvyerekeye abantu bajejwe umutekano, kubera ko ntibaba bazi iryarumwa ivy'umwasi ariko arategura. Bategezwa kugwiza ubumenyi bwinshi n'amataktike menshi yo kwirinda umwasi, kuko umwasi utari kurametriza ama strategie yiwe biba aba ari ubwoba, aba ari danger. Umaze kudekurukamya strategie ziwe kumugwanya biroroha. Rero natwebwe nk'abakristo iyo tubahe mu bihe vyo kwishugwa, mu bihe vy'amahoro, mu bihe vyo kubona ivyo twasengeye bigenda neza, iyo tubahe mu bihe umengo vyose ni mahwe, vyose ni bon, vyose ni cool, good, vyose bigenda uko tubishaka, canke wako kuvuga ngo jewe Imana iramfyinisha, ya mvugo dukoresha simvuze ngo ni mbi, oya kuzikoresha it's okay. Mugabo iyo tubaye muri ivyo bihe vyuko jewe n'Imana umengo turi mu bihe vya honeymoon, ibihe vya honeymoon spirituel biratwibagiza urugamba rw'imwemu, bigatuma ubwo buzima bwacu bubaho nk'uko abandi bose babayeho. Nagomba ndabibutse yuko ubukristo dufise uno munsi twabuzaniwe n'abazungu, batuzaniye ubutumwa bwiza, ariko uno munsi baraguye ku rugezo ruteye ubwoba. Mumaze kumva amategeko ariko aratogwa mwamwe y'ibintu tudashobora kuvugira ngaha kuri podium, vyemewe mu mategeko yabo bivanye nuko bamenyereye Imana. Urugamba rw'imwe mu bararutsindwa, haza ama generation amenyera umugisha basengeye bagwaniriye, babaye mu bihe basenga bitwararika yuko Imana ihezagira ibihugu vyabo. Iterambere riri muri Europe ryazanywe na reforme ya Martin Luther n'abaje bakurikira mu buryo bwo bw'iterambere, kuko teknoloji nyinshi y'uburimyi n'ibiki ni Martin Luther yaraterereye gose kugira ngo iryo terambere rishike. Muri kahise k'ishengero abantu b'abarongozi b'ishengero baragize uruhara. Mwibuke ko Amerika yashinzwe nabo twita aba Puritans, barabakozi b'Imana bahunzi hamwa muri Europe, baja kwigrupa muri kijya gihugu, barafasha mu vyo bateje imbere, harimwo ivyo twita agriculture iri developer, bateza imbere uburimyi n'ubworozi. Nibwo bwatevye butuma igihugu ca Amerika kiba puissance muri kazoza, kuko nivyo vyaje bifinansa na teknoloji yabo n'ibindi vyinshi. Ariko ivyo vyose abakristo ba mbere babayeho bazi yuko bari mu rugamba rw'imwemu, badakwiye kwijajara. Aba Puritans ba mbere bakunda Imana, biyubara mu vy'Imana. Mu nyuma haca haza urunganwe rwishuwe. Ndasubiramo, urunganwe rwishuwe, urunganwe ruri mu ivyo twita inyishu, mu bisubizo, siko muhora muvyita ngo ni mu bisubizo. Burya ibisubizo biri danger gusumba ibihe vyanani vy'amacungu. Simuze ngo tube mu macungu, ariko mvuga ni umugisha w'ibintu bifadika, ibi bintu biri materiel. Iyo bifise ugeragezwa gusumba munyiko na liya njara. Burya nasanze n'inzara iratuma abantu bakunda Imana. Ego naco gituma Yesu yavuze ngo yakoresheje imvugo mu buryo bwo gusigura Bibiliya, imvugo ingereranya ariko igoye, akoresha avuga ngo umutunzi akoyo kwinjira mu bwami bwo bisa nk'iki nk'ingamiye kugira iki uca mu zuru. Simvuze ngo ndabahamagariye kuba bakene, oya, ikigeragezo cy'ubukene n'ikigeragezo cy'ubutunzi biratandukanye. Ni urabona umuntu Imana akiri mukene, yari umugororotsi, akunda vyo gusenga, mugabo amaze gukizwa akaronka ibintu, akaba umubosi, ingeso mutari mu muziko zose zigaca ziseruka. Narabibonye, mfise 24 ans, ngendana n'Imana bientôt, nakije muri 96, mugirira ibiharuro, mfise imyaka ingana. Mu kwezi kw'indwi kwiza 25, sivyo? Mu kwezi kwa kwindwi nzoba nkwije 25 ko niyo nakije. Mfise 25 ngendana na Kristo, narabonye abantu twakuranye,
abansumba abari munsi yanje igihe bari bakenye barabagororotsi barabakristo beza mugabo bamaze kuronka amahera bagaca bibuka erega kusema wemeza abantu utegeza kurongora umugore wa kabiri. Hari abakristo dufise mu mashengero bafise abagore babiri batatu, murazi kibatera amanyama ya ifaranga. Ifaranga ritera amanyama, usigara wibaza ko tu peux faire tout ce que tu veux. Uri imana y'ubuzima bwawe n'isi yawe, urashobora kurema isi n'amahera. Bref, sivyo naje kwigisha, mugabo ikigeragezo c'amahera c'ubutunzi ni kibi, naco gituma intambara y'imwemwe iradukabura yuko kwisi turi ku rugamba. Ibihangange mu kwemera canke abo twita abahizi mu kwizera muri Bibiliya baratwigisha ibintu bitandukanye. Wararavye ngo umuntu yagwanye neza two kwigirako ni Dawidi. Musi wa mbere w'amasengesho twize ngo Dawidi yabaye umugwanyi mwiza aduserukira nk'umuhizi wo kwizera, intambara yiwe yigwanye neza mu buryo bwo kwemera. Dawidi ikintu ca mbere yitwaritse muri Zaburi ya 51 yari imigendanire we n'Imana ariko iratitugwa nuko yibajije ko yipermese kwibaza ngo afise uburenganzira bw'ikintu cyose yipfuza kiri andehori y'ubugombe bw'Imana. Igihe yatambuka hejuru y'inzu agahura n'umugore ariko aroga acara mwifuza akora icaha arica n'umugabo wiwe. Imana imugendeye tubona Dawidi yitwareka mu rugamba rw'imwemu mu kubaka imigendanire we n'Imana ko ari ikintu gikomeye gusumba ibindi bintu byose. Dawidi mu kugwana kwiwe neza atwigisha abakristo muri ngaha ntidushobora kwitwa ko turi abantu b'ukwizera kandi ngo tube n'abahizi b'ukwizera mu gihe cyose twirengagiza imigendanire yacu iri personnel n'Imana. Avant yuko Imana itwigisha imigendanire iri collectif ya eglise, irakeneye yuko wewe unaguri yawe nawe, irakeneye yuko witwararika yuko igukeneye wowe gusumba ko ikeneye ishengero ryose. Mwumve neza, Imana iradukunda twese urukundo rumwe, ariko kandi Imana iragukunda nawe ku giti cyawe. Imana irifuza ishengero ryose kwirikangura, ariko kandi irifuza ko ukanguka ku giti cyawe. Imana irifuza kuhezagira abantu bose mu buryo bwo kugendana nayo, ariko irifuza wewe ubwawe ku giti cyawe. Ni naco gituma ugwana neza aritwararika imigendanire afitaniye n'Imana, agasuzuma imigendanire afitaniye n'Imana. Naco gituma Dawidi amaze kumenya ko iyo migendanire yasambutse, yagize ibishoboka vyose ngo asubire yahisanure. Ikintu ca mbere twarabonye mu vyamweretse, ikintu ca mbere twabonye kiri nkora mutima, Dawidi yarafise umutima uri brise, umutima ujanjaguritse, umutima umenetse. Ata kimwe mu bidufasha kuba turi abahizi mu kwizera, abizera bashingirwa inahe n'Imana, kandi kikadufasha kunagura imigendanire yacu n'Imana. Umviriza neza, our relationship with God nibwo butunzi budasanzwe dukeneye ngaha kwisi. Imigendanire yacu n'Imana idusumbira ibindi vyose tworonka ngaha kwisi. Imigendanire yacu n'Imana idusumbira ivyo wowe wibaza ko uramusubironse uzowihejeje ingorane zawe, kuko Imana ile tu niwe vyose, niwe soko y'ivyo wibaza ukeneye n'ivyo utigera wibaza ko ukeneye. Imana iraduhaza gusumba ivyo twojya duhinda yacu. Mu Kirundi baciye imigani myinshi yerekana ko inda ni sehuzana, inda ni shima, n'ibindi vyose no musi urashima ariko ejo uzosubira ukene, ejo uzosubira usonze. Ariko ni Imana yonyene tugira mu buzima bwacu, tukumva ubuzima bwacu burahaze, tukumva ubuzima bwacu buratekanye. Rero iyo migendanire isambuwe, Imana iratwitwararikira cyane ubuzima ku buryo yifuza ko imigendanire yacu isubira igasanurwa. Dawidi atwigisha ngo uburyo bwo gusanura, bwo kubaka neza imigendanire yacu nayo ni kugira umutima ujanjaguritse. Twarawusiguye sindawuteba. Umutima ujanjaguritse n'umutima utiremarema, utarondera ama excuse. Imana igukoze ko urameneka ukihana. Imana ikweretse ico utakufashe neza, uravuga uti Imana mbabarira, ukabandanya neza. Umutima ujanjaguritse nufise ama question menshi cyane. Umutima ujanjaguritse na communauté yacu irawukene, na société yacu irawukene, na bantu tubana ku kazi
aho ukora barakeneye kugira umutima ujanjaguritse, kuko imitima itamenetse niyo nasanze ikreya ibibazo mu miryango. Abantu bafite ibitima bigumye nibo bakreya amakonfli mu miryango yacu. Abantu batajanjagurika, abantu batameneka nibo bantu usanga ari isoko y'ingorane mu kibano. Ariko ndasenga ngo tugire umutima nk'uwa Dawidi. Twavuze byinshi tumusubira ko Dawidi yitwaritse kubaka imigenderanire yiwe ku giti ciwe n'Imana. Tugwane neza nka bene Yakobo igihe babona ko mushiki wabo yafashwe ku nguvu. Dina bari bafite mushiki wabo yitwa Dina, hama abanyamahanga muri ico gihugu bari bahungiyemo bafata ku nguvu mushiki wabo. Baheje kumufata ku nguvu, imbere y'Imana cari cyaha gikomeye yuko umukobwa w'Umuyisirayeli umuheburayo atakaza ubusugi. Gutakaza ico kintu, gufatwa Hampris agafatwa ku nguvu n'umupagani, cyabari igitutsi ku bw'Isirayeli. Rero bene Yakobo bacavuga ati igitutsi nitucemera ko kibandanye, baca bariha abagabo bose muri ico gisagara cyafashe ku nguvu, uhereye ku wabikoze na se uwabikoze n'abagabo bose ba muri ico gisagara barabica kugira ngo bakureho igisuzuguriro mu muryango. Tugwane neza nka bene Yakobo. Intambara nziza bagwanye nuko baragwaniye inyungu z'Imana mu miryango yacu. La famille ni kado Imana itanga, kandi iyo uyifashe minenegwe ni nk'amagi ameneka. Umuryango uri précieux imbere y'Imana, yuko dukwiye kuwitwararika tukawubungabunga. Abo Imana yaduhaye tugahuza amaraso, tugahuza ADN, umugabo wawe, umugore wawe, abana bawe, abo muvukana, abatante, aba oncle, abo miryango ya hafi n'iya kure. Ni twebwe abamenye Imana dukwiye kwama twibuka yuko iyo ni kado Imana yaduhaye. Dukwiye kubasengera, dukwiye kubereka urukundo, dukwiye kubafasha, dukwiye kubaba hafi, dukwiye kubereka ibivyo, dukwiye kubabera Kristo mu gishingo ciwe. Dukwiye kuja mu gishingo ca Kristo mu kuba umugisha mu miryango yacu. Ni twebwe banyamahoro dukwiye kuzana amahoro mu miryango yacu. Naha mvuga ni umuryango wacu be priorite. Umuntu wari ngaha wese nuze ngaha kuri eglise wigira umutagatifu ariko wasize usambuye umuryango wawe. Nuze ngaha kuri eglise utumvira ukanyumvira, basigaye bavuga batanga utu video ngo unasikiliza pastor akinu kifika mbele yabo nako msikilize. Noneho jewe nawe mama tegeko humura. Mugabo niwumvire n'abandi, ni muri umukoriste usikwiye hapa kwenu barakwambia koropa, akinu unasema muniache na chero mukorare. Anzu korope avant yuko uza kwa shore. Banza mube abanyakarorero mu miryango yanyu. Mubaze mwubake imiryango avant yuko muza kubaka umuryango w'Imana. Avant yuko mwitwarika rino shengero rya Kristo. Kristo araryitwaritse gusumba mwebwe. Naho utoza Kristo azogiyubakira. Ariko avant yuko uza kubaka rino shengero, ja kubaka umuryango wawe. Amatatu ufitaniye n'uwo muvukana, hamuongeagi, hamuazimanagi, unatokaga unavimba kitumbula cha 50, ungine kitumbula cha 100, ungine kitumbula cha 10, muvimvye revire inayara mu matama, n'udafisa amatama yonza akayavyimbisha kubera ko wanse kumuvugisha ngo sinisemeshe, sitaki. Uko nasemesha turi butoa, uko ukubutoa, uno musini bakibutoa. Kera niho twara tubutoa, ngo tunabutoa. Ukiri gushavuri umuntu ngo muri butoa. Utwo tuntu twose dukwiye guhera mu gihe tuvuga ko turi abana b'Imana, kuko n'urugamba rw'imwe mu Satani yataka imiryango kugira ngo ayitatanye, habe ugwango, habe amatati, hama dusigare twankana, hama dusigare turi uruvugiro mu kibano. Gwire famille ngo ni ibikoko nibumvikana. Ico kintu naragihakanye mu muryango wanje. Nimba ikosa riva kuri jewe nzogihana. Naravuze ni naho ndi pasteur na jewe ndi umunyamafuti nzokwihana, nihana imbere y'Imana, nsaba Imana imbabarire inshoboze mbu mugendo kuzana amahoro, kuko nasanze ngo umuntu wese nga arafise uruhara kugira ngo umuryango ugire ubumwe, wumvikane cyangwa usambuke. Kubw'ivyo rero tufise urugamba rukomeye. Urugamba rukomeye nuko imiryango yacu ntitwirekere Satani. Ntitwirekere Satani ayicune bufuni na buhoro. Tuyitwararike. Naho cyo bari kigaba c'umuryango gikunde, gisengere, cereke ibikenewe vyose. Yesu ni wazocikiriza. Ndabasabe message mutazokwigira mubura ngaha muri New Beginnings ni famille. Ndabasubiremo. Kimwe mu byo nasavye Imana, uwinjira ngaha azokwama santa kandi akamenya ati pasteur icakunda ni famille.
message yanje ni famille. Sinzi kwera kwera nayibuze nkiri muto ntavyo nzi, mugabo mu vyo Imana yashizemo no kwitwarika umuryango. Iyo senze sinibagira umuryango wanje, ndasenga gushikaho nsengera nabo ntazi, ngazo kumva Imana ibampuje apre ngo mbego waruzi ko warufise umukuze aba muri Tanzania aha ntavyo narinzi, mugabo ubona senge nawe arimo ngwe bana ngo ni igikoresho c'Imana. Haleluya. Bene data, dukwiye gusengera imiryango yacu agakiza kahinjire, umwumvikano habe, amahoro habe, n'iterambere rihaze. Pourquoi pas? Narabwiye abo tuvukana Joanisia tuzi ko ababosi nasiye tuwome tukwe ababosi kandi tuzoba ababosi kuberiki tweho kuki. Haleluya. Sio mubaya, sisi tukikora franga tunasitumikia Mungu. Uwo mahera yanje menshi ndayakoresha ubutumwa bwiza, kandi iyo ndayaronse naho Imana yoma miliyari ndayakadra mu gikorwa c'Imana. Voilà. Imiryango tuyikunde, ndabasabe bavukanye nshuti z'umusaraba ba Kristo, ino dimanche mupende famille zenu. Nibisebe mu rugagani, love your families, pray for them, show the love. Oya pastor, wewe pastor, wewe ivugiresha, we na mushiki we na bashiki bawe nabo muvukana mwe murumvikana murana telefonana, ikigaba kiraho wo kigwa mu muryango wanyu wo cuvuga uti ki cabuzaho gitabwa. Ego me ntavyo ntahura, ariko Bibiliya ivuga ngo kunda umuryango wawe. Ico nyene kubera ko Imana yakizanye muri famille yawe, yari kuzogikunda wowe nyene, yari kuzogishobora. Pastor uri kurivugisha, twebwe umuonkle wacu yaratumaze, amatongo yose yarariye, natwe araroga aragira gute. Ego n'umurozi uyo nyene ahubwo ni wakeneye urukundo. None Yesu yavuze gute? Nimwakunda babakunda mukagira neza bagira neza, haraho muzoba mutandukanye n'abafarisayo. Siko Yesu yavuze? Kunda abo nyene ngo abo nibo bakwiye gukunda ubwa mbere. None umwicanyi uwo nyene Yesu yarakunze Sauli ahinduka Paulo. Tubakunde. Umunsi wa gatatu w'amasengesho twabonye ko dukwiye kugwana neza nka Ezira. Ezira yitwaritse inzu y'Imana mu kwisanura no kuyubaka, gushira amarembo no kugira vyose. Tumaze gukunda ubuzima bwacu nk'uko Imana ishaka ko tubukunda, tukabunagurira mu masengesho, tukabwubaka mu migendane myiza n'Imana, dukwiye kwitwarika imiryango yacu ku bwa kabiri. Ubwa gatatu, Imana ikeneye ko twitwarika ishengero ryayo. Ishengero ryayo ni inkoramutima. Imana imaze kuguha kado ya famille ku mubiri, ikiguha kado yitwa Eglise. Burya kimwe mu vyo murashimira Imana, narayishimiye ko yampaye agakiza, ndayishimira ko yampaye umuryango, yampaye umufasha, impa abana, impa famille yagutse. Ndashima toujours iyo nshima Imana, ariko kandi ndayishima ko yashize muri famille yitwa Eglise. Eglise ni kado twahawe bene data, twarahawe kado. Mwibuke ko Yesu niwe yavuga ngo nzokwiyubakira. Hageze kubaka imiryango Imana irabaha ubuntu, ariko hageze kubaka Eglise ni Yesu ayiyubakira. Mukunde Eglise, muhabe. Dukunda Eglise gute? Tuyikundisha imitima yacu, urukundo rwacu. Ukakunda ukavuga uti jewe ndakunda ishengero kuko Imana yarikunze yari ryigura. Tuyikundisha umwanya wacu, not our time. Umwanya wacu turawukundisha ishengero. Nukuvuga ngo mu bihe byose ishengero biba ryahamagaye kuhaba, ukwiye kuhaba, ukahaba, ugatanga umwanya wawe mu masengesho, mu nyigisho, mu bikorwa byo kuvuga ubutumwa. Mukwiye gukundisha umwanya wanyu, mukawukundisha ishengero. Ishengero rirakeneye votre umwanya wanyu. It's very important. Ni kado ukwiye guha ishengero ryawe. Urukundo rwawe rwerekana mu gutanga umwanya. 3 ukwiye gukundisha Imana mu gukunda ishengero ryayo, uyikundisha mu gutanga ingabire yaguhaye. Urafise ingabire yaguhaye. Bamwe yabagize abazi kuvuga, abandi bagira ubwenge, abandi bagira bahanuzi, abandi baha ingabire zo kuririmba, abandi bagira ingabire zo kwakira abantu, n'izindi nyinshi zo kugira isuku, zo kwitwarika ibintu bimwe n'ibindi. Izo ngabire zawe ishengero rirazikeneye. Ni gute dukunda Eglise? Mu gutanga ingabire zacu mu ishengero. Ishengero rirakeneye izo ngabire, uzikoreshe. Niwicare ngaho uvuga uti Jesu kwinjira soke, burya nivyo abari imbere. Oya, nta w'imbere nta w'inyuma, twese Imana ikeneye ko tuyikorera. Urafise icyo ufise, muri bukaya message nigeze kwigisha muri best. Urafise simfise, ndafise ntufise. Icyo ufise ntafise, nico wewe imfise udafise, tubizanye byo korera Imana. Urafise simfise, icyo ufise ntafise,
nanje icyo mfise udafise bije byokorera Imana. Voilà, dukorera Imana n'ingabire zacu. Uko Imana yahamagaye abari muri ngaha, uko yaguhaye wewe siko yampaye jewe, uko yampaye jewe siko yahaye wewe, mugabo bije hamwe bigakunda ishengero byokorera ishengero. Jewe sinshobora guhagarara hajya ngo protocol nsubire nigishe, mugabo wewe ni wahagarara, wowe urabishoboye guhagarara hajya. Jewe sinshoboye kuba mu mugwi w'abaririmbye ngo ndirimbishe, muhora mubibona ko iyo ndirimbye ndirimba n'indirimbo zitari muri repertoire yabo. Kubera iki? Niririmbira uko mwemu yantwaye. Hari igihe usanga nagiye mu byo bita ni wayivise gute vya bintu kakofoni. Hari igihe nirimbira kakofoni, ubwo n'ubuhinga mwego mutazi, jewe n'ababize umuziki tuzi. Kakofoni murayizi? Okay, murabona? Kumi ndabasumba kuririmba. Ivyo vyose bita ngo yaririmbye demi-ton, yaririmbye biki, ivyo vyose jewe ntavyo nzi ko sindi umuririmbyi. Ariko shole ahagurutsa akaririmbisha, mwese murahezagirwa. Arafise ico nafise. Na jewe yo mfashe microphone nigishije nkora ivyo adashoboye, sivyo? Nanje mfise ico adafise. Duhuje hamwe durakorera Imana, n'est-ce pas vrai? N'abandi mwese nga dukunda ishengero gute, ingabire zacu zije kuri mu gikorwa cyo gukorera ishengero. Hama si ico ikindi, uburyo bwacu, ubutunzi bwacu ni bumwe bugaragaza ko dukunda ishengero. Ushobora kuvuga ko uri umunyeshengero ariko utigera utanga, utigera witanga. Nabwire bene data, uburyo bundi bukomeye nasanze kandi burakomeye cyane, kuko abantu barashobora gukora ivyose nababwiye, umwanya wabo bakawutanga, umutima wabo bakawutanga, ingabire zabo bakazitanga, mugabo uko Imana ibaha amahera bakayiharurira. Mana oya kamema none cage nagutangiye 10,000 nubu maze kuronka ijana ndaritanga 1,100,000. No 1 million oya mana kamema 10 million ugasigara wumva yuko Imana uyigerera, ariko hageze kwiririmbira umutima wose ukawutanga. Hageze gutanga ingabire tu es là urakorera Imana. Hageze gutanga umwanya wawe tu es toujours disponible, ushika ku isaha kandi uheza neza, niwigera utanga igice. Mugabo hageze ku mahera, Mana ivyanje vyose sofu umufuko ndabiguhaye. Naco gituma ya ndirimbo turaturimba ivyanje naje ubwa nivyo. Hageze gutanga uzoro wibutsa repertoire, mbega Mana ko hageze gutanga ivyanje, ucuraba amaso yawe yashire muri konte no mu mufuko wawe. Ivyanje niwa bandanye uyiririmba n'ubushizi bw'amanga, swate uko mukawushi canke urumubeshi canke urumunyakuri, Imana n'ukuri guhezagire unaenda mbingoni. Ku mahera nasanze umutima turawuha Imana, ariko umufuko sinzi umufuko wawuroze. Hageze gutanga tuca tuhindura ivyanje, pana mahera yanje Mana naje ubwanje nivyumukiza wa. Mugabo uzomfasha azokongereza kandi gace abarimvye muri ngaha uvuga ngo sofa mahera yanje, uzorabaha mukensera kuko nasanze biri automatique. Mana ndagukunda, haguruka muri himbaza Imana. Oh twese turahaguruka, haguruka. Mugabo hageze ku mahera ngo irishengera akunda kuvuga ku mahera. Gusa none pasteur ngo ni espere kusema amafaranga ngo hapa naza gweza dafuza amahera, ariko yavuze gusenga, oh haleluya, araduhezagi ametugusa, turibarikiwa ngo nukuri hari ubwiza. Mugabo hageze kuvuga ngo amahera, ewa je nibaza ko bafite ikibazo cy'amahera, ngo muzobaze neza, mwebwe abimbere muze muradutohoreza, kugira usanga hari ikibazo cy'amahera gihari. Kugira niduheranye kumengo bavuga amahera cyane. Oya, ivyanje vyose, vyanje vyose. Apana ingabire gusa, apana umwanya gusa, apana umutima gusa. Ivyanje vyose. Mu vyawe harimo niki? Harimo niki? Harimo niki? Abatavuga nuko bihora bibagora. Basi bivuge kugira ngo ukire. Aba harimo niki? Harimo ni cash, igiceri, franga, faranka. Mwe nk'abantu bariko baratera utublage, umutumo yiko natumbo hana franka ngo niyamibe tu. N'amahera yacu akorera Imana. Voilà.
Nehemiya nuwundi mugwanyi w'umuhizi mu kwizera dukwiye kwigirako. Yagwanye urugamba rwiza rw'imwemu. Bibiliya tubwira kuri iki gice ca mbere dusomye ngo Nehemiya amaze kumva inkuru ziwabo waje kuzimubwira, umwe muri famiye yiwe amubarira inkuru z'ivyabaye iwabo, ko Yerusalemu ari umusaka. Ngira ndabivuge mu minota mike hama dusenge dutahe. Baramubwira ingorane zahabaye. Igisagara cose ca Yerusalemu Nehemiya ubu ni ishamba ni kibira. Nehemi, urabona hahandi umwami yaba akicara bariko barasoma nk'ivyagezwe vy'Imana, urahabona? Yego, nahajya nyene harabomotse, uwo habona hateye ikigongo. Nehemiya, uribuka muri centre ville hahandi twahora duteramira, nahone habaye hatewe ibiti nivyo biharangwa n'ibikoko vyo mw'ishamba. Nehemi, uribuka hahandi n'ahandi agira intundu, yumva ivyo bintu bimubabara, yumva ngo naba abantu bacu bose bahora baja gukora hahandi bakorera hose harabomowe, bose n'ibishomere vyicaye mu gisagara naco bimaze. Ubu abantu baricagurana bakicana kubera inzara ngo bibe. Nehemi, ivyago bihari, ama accident, ivyago, ingorane n'ibindi vyinshi birateye ikigongo. Nehemi, abantu baragwara bakabura ico bivuza kubera ko ubukene bwabaye ndazi. Ntawe ukirima kuko nta vyizigiro vyahabishorera. Nehemi, ntawe usoka ntawe winjira kuko ivyago vyaduteye hari ubwoba gusa. Nehemiya ngo vyumvise araririra Imana. Aha twasomye ngo yereka aratakamba asenga Imana. Nago muno munsi twigire kuri uyu mugwanyi afise ukwizera, uwo twita umuhizi mu kwizera. Dukwiye kwigira ko nk'ishengero nk'abemera twese turi ngaha. Hari uruhara dukwiye kugira mu kugwana neza nka Nehemiya igihe cyose Imana iduhamagaye ikaduhagakiza. Umviriza, tubikora gute? Tubikore nka Nehemiya. Nehemiya yagize gute? Nehemiya birivuga ngo yumvise amarira y'abantu bo mu gihugu cabo bitwa abayuda, abaheburayo, arahaguruka arondera ico abikorera. Ndashaka kubwira ngo uno munsi mejeje mvuga ngo tugwane neza mu kumva kamo kari mu gihugu. Umuntu agwana urugamba rw'imwemu ategezwa kwitwarika igihugu ciwe. Wala magurutse rero nk'umunationaliste. Abakristo nibo bakwiye ko abemera, nitwe twiye kuba bambere tutirengagiza amarira ariko raba mu gihugu. Nehemiya ivyo yahagurutse gukora vyari biza gutabara igihugu nk'igihugu muri rusange n'abakirimo. Amarira y'abene gihugu canke abanyagihugu niyo yahagurukije Nehemiya. Umviriza rero shengero ry'Imana muri ngaha, umaze kwitwararika ubuzima bwawe buri personnel mu kunagura imigendanire yawe n'Imana, ukitwararika imigendanire yawe n'umuryango, imigendanire y'umuryango wawe n'Imana ukayinagura, umaze kugira umuryango priorite ya kabiri, wibuke ko priorite ya gatatu ni shengero, priorite ya kane ni igihugu urimo canke ikibano urimo. Dasubiramo, nidukwiye kubaho twirengagiza amarira yaha dukikuje. Nehemiya twigisha icigwa kivuga ngo aho turi hari amarira tudakwiye kwirengagiza, hari ingorane tudakwiye kwicara ngo tuzubakireko canke tuzinywereko tuzigeko tujye hama tuce tuvuga ngo ibi ntibitura. Nidukwiye kuba abasinda bibazwa mu ngorane ziba ziriko ziraba aho duherereye. Amvuze ndiko navuga ngo ahuba igihugu bamwo. Bega nabahamagare ngo bo abanyapolitiki, oya, hari abafisi iyo ngabire babihamagariwemo. Mugabo twebwe nk'ishengero birira avuga neza yuko dukwiye gusengera. Igikorwa cacu ni cyo gusenga, hama ico dushoboye turahanura mu ijambo ry'Imana. Ni gute rero dukunda igihugu n'ikibano cacu? Reka mbere ku kibano. Uwizera wese akwiye kumenya ngo aho Imana yagushinze muri ico kibano, muri izo nzu 10 ubana nazo, muri iyo quartier ubamwo, muri iyo zone ubamwo,
muri iyo komine ubamwo, muri iyo province ubamwo, ni centre de mission, utegerezwa kugaragaza la gloire de Dieu aho nyene uri. Reka mvuge mu mvugo iyoroheje, turi abazana ubwami aho duherereye. Ubwami bw'Imana niburashika mu kibano kuko tutarabuzanayo. Nehemiya asenga avuga ngo Mana ikimpagurukije, mwibuke ko Nehemiya icamuhagurukije wari umutima w'urukundo w'abo bantu barize bafise ingorane. Mwibuke ko twabivuze ngatwo turavyigisha, Nehemi il était riche, yari umukevyi, yakora ibwami, ubwami bwatwara amahanga y'ico gihe. Nukuvuga ngo il avait tout, yari afise ivyo yifuza vyose, yari afise ibikenewe vyose, ivyo twebwe jewe nawe dusengera nk'ingorane ngo Imana itwishure, wewe yari yaravyishuwe. Yari afise ikibazo ca déplacement, yari afise ikibazo ca haba, yari afise ikibazo ca gloire, yari afise ikibazo ca mahera, yari afise ikibazo vyafungura, yari afise ibibazo vya bindi vyose, ko il avait tout, yabibwami kandi yakundwa n'umwami. Me amarira y'ikibano ciwe yatumye yibuza ivyo aja kwishura ingorane ihari. Uyu mutima niwo nkeneye kwishengero ngaha muri ko muranyumva utubamo. Ndakubwire mwene data, ubuzima bwawe nimba bugarukira mu kurondera ivyo ushaka, uzova ngaha ivyo ushaka bitakubumvye kandi ataco wigeze uzorinda upfa ataco wibukirwa ko. Nehemiya turamuvuga kuko ivyamuraje ishinga sivyo yifuza gushikako, nivyo yifuza gushikana ko abantu b'Imana. Burya mu kwishura amarira y'abandi dusanga n'izacu n'amarira yacu Imana yaduhojeje. Ndaje kubere mu mutima uvuga ngo nidusubiye kubaho turi basinda bibazwa mu kibano. Mugira amaso nk'aya Nehemiya yo kubona ibibazo bihari. Uburyo bwa mbere tubitunganyamo niki? Uburyo bwa mbere twahawe no gusenga. Ndaje rero mfatire muri imvo muri intumbero yo gusenga. Birababaje yuko tuba mu kibano ukaja ahantu Imana yagushinze ukumva ngo iyo quartier ubamwo irasugerejwe n'imwemu runaka, rukumva ko ari bisanzwe jewe ko Imana inzigama abo iwanje bose ntibashikirwe niyo ngorane. Kandi abakaroye hariyo quartier ujamwo, nka twebwe tuba mu quartier yino muri side, hariyo quartier ujamwo ukabona abasore bose n'imboregwa kuva kuri 16 ans gushika kuri presque 30 cyangwa 35 abatarubaka izabo bose n'imboregwa. Then wowe nk'umukristo, nk'umuntu wamenye Imana, ukavuga ati mbo kizima je ntanywa inzoga kandi jewe ivyanje bigenda neza, nabo tuvukana bameze neza, ugacubaho ubuzima utekanye. That is a problem. Ndaje kora mu mutima uvuga ngo wake up, gira amaso nk'aya Nehemiya yo kutirengagiza amarira y'abantu bariko bararira mu kibano. Uraza amarira abavyeyi barira yo babonye ko umwana bamwemvesijemwo, bamureze, bamuha ivyankenegwa, ariko uno munsi uwo mwana akababoshwe n'imwe y'ikibazo kiri muri ako karere. Then ukifata ko ari bisanzwe. Iyo ni mwemu iganje ako karere, twawe gusenga nk'ikigwanishwa gikubita hasi ubwami bw'umugwanizi, hama tukimika ubwami bw'Imana muri cyo muri ako karere. Nivyumvikana ukuntu hari amabarabara na bugingo n'ubu tubamwe mu karere turi bamwe, urase ngo haba ama accident, ngo narafa passer, ngo abantu bagonganye ngo najewe ngo narahatswe, ngo baraciye ngo pupupu bica biragongana, nuva ngo inyuma baramugoza. Ngo Imana yaranzigamye, ngo haleluya amen. Point rally ukumva urahaje binaisha, unatupatia histoire inafurahisha, inaha yawe iherenga. Ba Nehemiya yumvise ico abona mo opportunity yo gusenga. Ivuga ngo iyo barabara irakunda kugira amaksida, ego hamaze gufira abantu benshi, ego nawe warahatswe, Imana ishimwe ko yakuzigama. Daronse kiraka nzosengera iyo barabara gushikaho amaksida hagarara. Nehemiya, who are you? Where are you? Who is Nehemiya of this place? Ninde Nehemiya muri iki kibanza? Ninde Nehemiya avuga ngo eko Uburundi ifaranga ryakorotse biriko birafekta urudandazwa mu Burundi n'ubuzima economique mu Burundi, hama twese tukavuga ngo kizima je ubudandazwa ngo abandi ngo barize hari nahe nkunda ariko kandi ntazikunda cyane, ngo abandi ngo bariko bararira ngo jewe ngo ndiko ndanezerwa. Bangire banariyo na furayi ngo ivyanje ngo bigenda neza, ngo mugihe by'abandi bigenda nabi. Iyo si message ya Nehemiya. Nehemiya avuga ngo naho ivyanje bigenda neza n'ivy'abandi bitegezwa kugenda neza.
niko Nehemiya ntiyiyumvira kuri we, yumvira ku bandi. Uyu ni wo mutima nkeneye ko tugira ngaha muri New Beginnings. Twitwararike abandi mu masengesho, twitwararike abandi. Mbega bavuga ngo kijya gisagara nagiye mu Ruyigi, cyanavuga ni ikibazo nyamukuru kiri ngaha cimwe mu nigiki. Narimaze kubona kimwe cyuko amashengero yariho adafise ivyizego bifashe. Ndavuga ni aha namarira atumye ngira ndabasengere gushikaza n'ishengero mu Ruyigi. Nzoruhuka ruko ishengero muri New Beginnings dutanguje ishengero muri Ruyigi. Baca bambwira ngo ngaha abakristo bo ngaha n'abizera baratemeyagana amaherisi, baracizera ibintazi. Urashobora gusengera umuntu ukamusengera akagenda, mugabo uhejeje kumusengera saa 5 hama saa 8 agacaja kwa Rumenyi nawe akamuhakana. Kandi akaza muri sengero, haleluya, Rumenyi yamuhaye akantu yambaye ngaha mikono yuru, uwovuga ati Yesu arakuye bimwe vya kera, bagaca impuzu akayiduza, yogira ubwoba. Ndavyumvise ndavuga ni this is ikiraka ndose mu mwema. I'm going to pray kugira ngo ikirere kimwe mu kiganze Ruyigi, kugira ngo abakristo bo ngaha bakizwe vya vrai. Inahe ngiye guhereza ko igihe naja mu Kagwema nahashitse nkoze mission hari mu mission ya mbere twagize yo kuja kubagendera, c'était muri fin 2011 début 2012 niho twakoreye igikora na n'umugwi munini wa Apotre Apollinaire. Tugiyeyo nije narinjejwe gukordona dukorana mu vyereke kuja kuri terrain, nkapanga karere, nkavugana turi kumwe n'uwundi yitwa Claver. Ngezeyo mbona abantu bariyo bagwaye mu mwemu, ariko kandi bagwaye no ku mubiri. Bafise ubukene bwinshi cyane bugaragara ku mubiri, mugabo burefecta ikiri mu mutima. N'abantu bizera ibinazi butoto bote budogo barupigaga amacanja. Ubwana bwose bw'ubukiri buto bufise indasaga. Bwose bagiye barabusurasaga, akano usanga ari ibintu abavyeyi baraguza tutazi batwigishije. Unakutana mtoto akizaliwa anamvalisha kitambara kanware. Ndabasubire mu bavyeyi muri ngana. Naba mama ngo kimura bifanya hapa. Kakamba kanware, what does it help? Sama mama mkono atumikisha hata akili za Mungu alipatiaga. Mtoto tunamvalisha uzi kanware. Akagozi kanware gafitaniye n'ubushobozi bwo gufasha amagara y'umwana wawe. S'il vous plaît africain. Tushimame tukwe na akili ze Mungu alipatiaga. Umwana ukamwambika urugozi rurerure rwa ntware ngaha ngo sinzi ngo rumukingira ibiki. Ndabibonye mbona ubwana bwose buvyimvye inda, tumbo zinavimba. Mbona hari ibibazo bireflecta ikibazo gikomeye c'imwema. Ndavuga ni Imana, ndahagurutse nk'umunyantege, ariko ico bizosaba kugira ngo haziminduka muri aka karere, magurutse ngushoboze mbumugende uzana impinduka hano hantu. Narasenze sabira yo plus vuga ni ikintu cyambere mu mwemu bakize. Aje kubabwira bene data, Nehemiya iyasenze arahaguruka agakora. Ndabifuriza ko muba ba Nehemiya bagwana neza urugamba rw'imwemu. Isirarushe, ariko Imana yarizi yuko akaruko k'isi ni ugutanga ishengero. Ishengero ni inyishu ikibazo kiri ku isi cyo kutizera no kuruha mu mitima. Ishengero ni inde? Ni wowe ni jewe. Narahagurutse atakintu kimwe nziga nafise. Mbere nari mu ishengero muri Life Center ndi passager, narababwiye umuhamagaro wanje ko anytime ngiye gutangura eglise. Bariko barantegura bazi neza ko nzogenda atangura eglise. Narahantu jeje nyene ndi mu bibazo mvuga ni Imana ndatangura ryari, bigenda gute ko atari n'uburyo mfise. Imana ikirama directive y'ukuntu nzotangura. Ndiyo ndasenga ndavuga ni Imana muho nzo nifuza ko ubutumwa wamaye bwo kuvuga Kristo nk'ishu ibibazo byabo. Muzorabe message tuvuga nga ari jewe canke n'abakozi b'Imana bose bari nga tuvuga Kristo gusa. Nimuzokumva ikindi kintu atari Kristo. Ibindi byose vyenena kuri Kristo. Ndavuga ni iyi message wamaye ya Kristo ndakeneye yuko ishika mu Kagwema, kuko ni wazocika inyisho mu Kagwema. Sinzovyibagira. Njeyo barambwira ati pastor ngo uririnda ngo bajya abantu bamwe bamuja kuraba
muba mubi n'abarozi yo kurweza ruteye ubwoba bakanyereka ngo urabona kajya gatama karamaza abantu kajya ngo pastor wagenda akazi ka ngo gende gusa wigendekeza ngo kuko ngo nguriye vie ngo atakupitua kabisa. Ndagenda avuga ni Yesu, nimba ushaka ko nzopfira muri itere umutima wanje uhagurutse ufise agahinda k'abana. Narasenze ariko hageze ko ngira icyo nkora. Kimwe mu byo nari nkeneye kubona nuko banywa amazi meza, amazi asukuye, ntibasubire kujya kunywa ibizi vya Rusizi. Ikindi nari nkeneye kubona nuko banywa amazi yitwa Kristo amara inyota ubugingo budashira. Ndagenda hage ndavuga ni Yesu, ndakeneye kubona ishengero riza ngaha muga ntirikore nk'andi mashengero, rikore mu buryo bwo kugaragaza Kristo mu rukundo rw'ibintu bifadika. Ishengero riratangwa, ishengero rirakura. Ndashimana ko uno munsi igihe twasaba abantu baduhe amazi azimvye, amazi ajya ya forage akuta entre 9 à 10 000 dollars. Ayo mahera nayo mfise je sina nayo. Aya ushaka kugenda ubaza amakonte mfise ayo furanga sina nazo. Mugabo iyo uhagurutse nka Nehemiya ibikoresho birahaguruka. Iyo uhagurutse ufise umutima nk'uwa Nehemiya, provision icika ize mu bikorwa byose ugiyemo. Imana yifuza gusa umutima, Imana yifuza gusa disponibility yawe. Ibisigaye izo vyitwararika. Uravuga uti pastor iki kintu je Imana ashize ku mutima kiraruhisha, kiragoye, kiraremere, ariko haguruka nka Nehemiya uzabona vyikora. Imana imuzana abantu baravuga ati wibaza ko ikibazo nyamukuru kiri ngaha ni barakeneye amazi. Acabazanira amazi yarishwe en totalité, aca muri konte yanje ndayatora nja kuyariha, sinya contrat mvuga ni am I the one? 10 000 dollars iciye gutya ndayisinye gutya 9 plus ibindu tuma frais ndasinye ibi amahera nkaya. Avant no kuronga 100 dollars cyari kintu kigoye, mugabo Imana irazi ko amahera ari bikoresho Nehemiya akeneye. Nje kuvyura aba Nehemiya ngaha Uburundi buriko burarira ariko bukeneye abantu babuhoza. Bishoboke ko hari Imana yashize muri wewe atawundi yagishizemo kugira ngo ubinyishe ico kibazo. Urashobora kuba wewe wenyene uri intoki zotuma abantu bashobora kumva urukundo rw'Imana. Ndashima Imana ko uno munsi muri Kagwema twahagurutse dutanga amazi, mugabo uno munsi hariho amasoko atagira ukwangana. Hasigaye hari amasoko menshi. Ejo bundi tugiye namwe mwarumvise bavuga ngo kera twari dufite ikibazo cy'amazi ariko amazi yaruzuye. Ubu muri Kagwema abamaze kuzana amazi ni benshi. Leta yacizana amazi n'andi masosiyete gushika no ku bayisilamu batwara abainspire bazana amazi mu kibano. Ndifuza kubandanya kuba inyishu muri iki gihugu. Kandi abwire Imana ntirahezanya nanje kandi Imana ntirahezanya nawe, irifuza umutima. Ivyo yakoreye mu Kagwema uno munsi ndashima Imana ko abo nigishije ndababwira yuko badakwiye kuzera inze. Bamwe barabatwa bamenyereye kwiba no kubeshwaho no kwiba, ariko uno munsi narabigishije gukora. Basigaye baja gucingero muri Kongo bagatahana amadolari. Bamwe basigaye bazi kwirimira, bamwe basigaye bazi korora, bamwe bari mu association, bamwe barananyandikira message kuri WhatsApp. Kubera iki Nehemiya yahagurutse abakozi barahaguruka. Nehemiya ni kigatanya iyo gihagurutse gishobora kwambukiza ibindi bigatanya kugira ngo igihugu kigire inyishu nyinshi mu gihugu. Nababwire bene data iterambere ry'u Burundi ni muri rondere handi riri mu ishengero. Hamwe twahaguruka tugazana iterambere mu buzima bwo gusenga, mu buzima bwo gukora, igihugu cyose biragusonza. No musi ndashima Imana mbonye ibi ama initiative ariko arakora abajene surtout bakijijwe. Iyo mbonye umusore nka Wilbert ahagurutse afise ama initiative menshi n'abandi basore benshi dufise mu gihugu baba Kristo, ndavuga ni hariho espoir. Hamwe ishengero twese twohaguruka turi ba Nehemiya tuvuga ngo mbega amarira ari mu Burundi ni inzara yo kujya, ndashobora kuzana iciyumviro gituma iyo nzara ihera. Nzosenga ariko kandi nzokora. Ndakwibutse ufise Imana afise inyishu y'isi. Ufise Kristo muri wewe afise isoko y'inyishu ibibazo byose bihari, ibiboneka n'ibitaboneka. Mugira ipfuwe nk'ijyari muri Nehemiya ngo maze kuvyumva jewe Nehemiya ndahaguruka ndirira Imana. Sivyo gusa nsaba audience ibwami kugira ngo ibikoresho nkeneye bishikwe. Mwari muzi yuko mutariko murahezagirwa kuko mutariko muritaba akamo kamarira y'abariko bararira hanze. Hari imfuvyi ziriko zirarira zikeneye yuko uzihoza.
hari abapfakazi bariko bararira bakeneye wowe waciye mu bupfakazi Yesu yagwaye amahoro uhagurutse wabera inyishu. Hari abana bicaye badafite ivyizigiro kubera bakuriye mu buzima bugoye nawe warabuciyemo kugira ngo uno munsi uhagurutse ufise Kristo vyizigiro vy'ubwiza kugira ngo bitange kuri abo bantu. Haguruka Nehemiya, haguruka mu masengesho, haguruka mu muriro w'Imana, igihugu kiragukeneye. Ukuryama kwawe kuryamishije igihugu, kudakora kwawe gutuma igihugu kinebwa, kudagira icugu bikoreye bituma benshi bataronka inyishu. Hamwe ishengero twahaguruka nka Nehemiya, inyishu igihugu gifise coronka co gikeneye. Turi inyishu mu gihugu, turi inyishu mu kibano. Amasengesho yacu Imana irayumva. Dufise izeno yuko ivyo dusaba Imana ibiduha. Dufise izeno yuko aho tuja hose Kristo azobana natwe. Kubera iki dutinya? Kubera iki dutinya? Nehemiya, kubera iki utinya? Kandi ufise appui y'umwami aganje isi. Kubera iki utinya? Ufise umwami aganje ijuru n'isi yitwa Kristo. Kubera iki utinya? Nehemiya, wari new beginnings we. Kubera iki utinya guhaguruka? Haguruka ufasha abantu baragoye. Nimba ubumbwa n'utwuronka, niwaturonka uzasubira usonze. Ariko niwahaguruka ufise umutima wa Kristo, wa wundi bivuga ngo utunuzwa n'ibitunuza umutima w'Imana, uzobucitse inyishu. Tugwane neza, tugwane nka Nehemiya, ducike inyishu. Ubuzima bwawe ntibugarukira ku mareve yawe, ariko ubuzima bwawe buronka agaciro kuko bwitavye akamo kamarira y'abari mu kibano. Ubuzima burazwi ishinga n'ivyo bukeneye, n'ubuzima budashika aho Imana ikeneye, kuko aho Imana iri naho amarira y'abantu bayo bari. Imana ibafashe mugira amatwi yumva amarira, mugira amaso abona abababaye, kugira ngo muhaguruke mu gihe gikwiriye, hama Imana mu gihe gikwiye bakoresha ibikwiye. Uhoraho ari kumwe n'abamwubaha, kandi abamwubaha nabubaha ico umutima wawe ushaka. Twese nitwahamagariwe gukora bimwe, ariko twese dushobora gufasha mu bumwe bwacu. Ubudasa bwacu nizo nkomezi igihugu gikeneye, kuko ishengero ni inyishu y'ibibazo by'igihugu. Sinoheza nababwiye bene data, gwiza imyanya yanyu yo gusengera ibibazo biri muri kino gihugu. Ibibanza byahumanijwe n'ivyaha, ni twebwe tukwiye kubihumanurisha amasengesho. Ubuzima bw'abantu bwadendirijwe n'ivyaha, ni twe tukwiye kubuhindura n'ijambo twahawe y'ivyizigiro mbere n'amasengesho. Lakini kubona abasenzi bahaguruka bavuga ngo ahantu hafise amateka mabi, ariko mpagurutse kugira ngo ndasenge. Sizo kwibagira umupastor mwigeze kumbwira adushingira naye ndiko ndamuinterpretera, avuga ukuntu Imana yamuhaye vision ya imwe mu maboite arakomeye mu gisagara. Iramubwira ati iyi boite imaze kuhakorerwa ibintu byinshi, ndifuza ko ahantu hahinduka. Acara haguruka avuga ati nzosenga nkore gushikaho hazoba urusengero muri iyi boite. Arahaguruka n'inkomezi nyinshi, arasenga, nta buryo yarafise, cari kizu cyubatse mu buryo buri sophistique. Arahaguruka, murazi ko amaboite yo hanze ari mu buryo bwubatse bwa kijambere, hejuru hasi VIP, bayabaye aho batambira, bare iki, ivyo vyose ni ibintu bibatwara amahera bafinyora. Ahagurutse gusenga, iyo boite icija irakoroka mu butunzi, ikitangu irahomba. Ihomvye nyeneyo aravuga ati aho nohomba nkahomba n'umutahe, reka basi nje gukora ikindi kintu nibigikunda ko boite ngaho ihakoreka. Oro yari boite izwi cyane ikomeye, aca hitamo kuhashira muri marché. Ashize muri marché, umu engineer umu expert babandi bakwigira igiciro bifise, niwe yarasanzwe ari kariga plan église ikeneye kubaka. Aca aravuga ati burya hari umukiriya no kurangira, kandi yo bajya basanzwe bagura neza. Umukiriya nuwa asanga ni wa mu pastor, bama basanga bariko barahangana.
mugabo nta show afise akeneye amahera, nta wundi muntu ari interesse kugura ico kizu. Eglise baca barayibwira shija mu masengesho. Burya uno musi mvuga hari ishengero ry'Imana. Imitima yaje kuhakorera ivyaha ikava yisambutse yononekaye, hasigaye haje imitima ikira ikabinyisha mu gihugu no mu mahanga. Yaje kutubwira ubutumwa ngaha mu Burundi, ariko yaraje ava mu gihugu gicakure. Naje kubabwira bene data, burya urashobora kubinyisha u Burundi n'amahanga mu gihe woba nka Nehemiya mu runganwe rwawe. Hamwe wahaguruka ntugira amaso nk'ayisi. Ndafise ipfuhe, umwe mu pasiteri ngaha mu Burundi niwe yatubwiye ngo bigeze gusenga, hariho ndiko ndavuga mu mbabare gukoresha, hariho inzu y'ubunywero n'ubutambiro, kangoresha iyo mvugo, yari yamamaye mu gisagara barimo, izwi cyane, ifise izina rizwi aho mu gisagara barimo. Ni ngaha mu Burundi, siza kuvuga izina na affect kuko izi message zashika kure. Hama arahaguruka, abavyeyi benshi barira abana babo ngo bari afise principe ivuga ngo umwana w'umunyeshuri azoze atambaye uniform kuva ku myaka hanige binjiza abaminere ntibazoriha, umukobwa ntariha, hariha abahungu gusa. Muri vico babashaka ubwana bw'umukobwa bukinjira ari bwinshi mu ma weekend, gushika no ku bwana bw'adolescente bukinjira ari bwinshi. Ivyakorerwayo muravyumva. Uyo mu pastori n'abandi ba pastori barahaguruka bavuga ati igisagara cacu caratewe, gisigaye igisagara c'ubusambanyi, gisigaye igisagara c'ivyago n'ingorane. Duhagurutse kugira ngo tugihindure. Bagira chaîne ya prière y'aba pastori n'abakozi b'Imana muri iryo shengero n'andi mashengero. Baravuga ati birahaye hako igisagara cacu citirirwa ubusambanyi turanse, dukeneye gusenga gushika aho bihinduka. Barahaguruka mu gusenga, barasenga umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Niyo nzu yinjiza amahera menshi mu buryo bwo kuronka amahera mu rudandazwa muri ico kibano. Barahaguruka, umunsi umwe haba ikintu kitaryoshe, narakivuze ngaha ndiko ndakibwira bamwe. Ico kintu cabaye nuko haje kunywera umusirikare w'umofisiye, ni ibintu vyabaye kera, si muri iyi myaka. Uwo mu ofisiye aje kuhanywera, aza yambaye civile, hama yarasanzwe ari britare. Yinjiye umusekirite arambwira ati we ntushobora kwinjira ngaha. Baranyinyurana, wa musekirite ni baba tipe b'abakosto, acafata wa mu ofisiye atazi ko ari umusirikare, araterura adunda hasi kujya bafata nk'akantu gakubita hasi. Aragafata aramuterura adunda hasi arakubita. Wa musirikare aravuga ati uransuzugwa imbere y'abantu bose. Sawa ntunzi, returu yanje urayibona. Aragenda muhira, aca yambara imyambara zaba ofisi, aza afise n'inkoho yuzuye amasoro ya karashi. Araza ashika kuri wa muryango aramubwira ati wewe bite? Ni sawa. Afande ni sawa. Hagarara ngaho, icara. Aricara. Pfukama, arafukama. Ryama. Afande none kumfukamisha nakoze iki? Pfukama, arafukama. Ryama. Amaboko mu mugongo. Mbere araciye aboha amaboko, acarugurura inkoho. Murumva ivyakurikiye. Usharjero sirahera. Ni icago cari kibabaje. Ni ibintu ntashobora kwifuriza umuntu, ni ibintu ntashobora gusenga ngo bibuko. Mugabo ntawuzi souveraineté y'Imana iraduhisha byinshi, iraduhisha byinshi. Nabwije ukuri kuva ico kintu kibaye muri iyo boîte, bace batsora itegeko bati mu mategeko y'igihugu ahantu harasibanganywe icitwa boîte de nuit, France kwisubira ku exista hano hantu. Baca barasinya, yari faillite no gukugwa. Inzira z'Imana nazo tuzi, sinovuga ngo Imana yabishuye mu kwica umuntu, oya, jewe ndumuntu. Mugabo ico basengeye ko ari ugusibanganywa kw'iryo kintu cari kimaze kwica abana babigeme benshi muri ico gisagara. Amarira y'abavyeyi, aba bantu bahagurutse nka Nehemiya bararira. Bavyeyi muri ngaha twese twaravyaye, amarira y'ibintu bimwe bimwe biko birabakubana n'urunganwe rwa rukiri ruto. Hari imvugo dukoresha nakunda iyo ataco tuyikoreye. Imvugo ivuga ngo ngururunganwe ntigubaha, ururunganwe rwifata uko rushaka, ngururunganwe nturugenda neza, ururunganwe nta ndero, ururunganwe nta biki, ururunganwe wabikoreye iki? Ivyo vyose ko amarira yaje mu matwi yawe. What have you done? Bavyeyi bakunzi, nshuti z'umusaraba abakristo muri ngaha, ico mwumva cyose kibabaje abavyeyi canke kibabaje umuntu,
kiguhagurutse mu masengesho. Nakeneye rero kurekrita abantu bafise umutima nka Nehemiya. Nimba uri kumwe nanje duhaguruke twumva amarira y'abantu, duhagurutswe amasengesho yacu. N'abo masengesho kuvuga ngo Mana nabuze ikirato, Mana nabuze umuduga, Mana nabuze igitoro, Mana nabuze ivyo nta kibazo uzobisengera. Mugabo ibiturazi ishinga bibi vyo kuririra Imana kubwa amarira y'abantu bari muri iki gihugu. Amarira y'abantu bidandaza umubiri ngaha saa 4 z'ijoro urenganye akubwira ngo sheri, akubwira ukaraba ukabona uyu ni nka mushikana. Ndabibutse kuyo mukobwa aja kwibarabara n'umwana w'umuvyeyi nkuko nawe uri umwana w'umuvyeyi. Nibakomotse ku biti si bikoko, n'abantu bambaye imibiri nkatwe bakeneye uko amarira yabo tuyaduza ku Mana, nabo bakaronka ico bakora bagatera imbere. Baba tipe bagangi basuma bama bariko baradugira batwiba, ukavuga ngo bama ngo no batemagura nk'abakati bikonjo nkagiriki njo kazi uri pati wako tuguha basuma bose ubice hama utaenda mu mbinguni yakuwa basuma bauwe basi tubarete wote tubakupatio bauwe. Uwe nka Idi Amin duwate basi mu Itanganyika ibikoko bibage uzoba wungutse iki? Ariko umutima wanje urajwishinga no kubasengera bahinduke babasore bazima. Narabonye abasore bari bisuma ariko no musi nabagwiza tunga. Narabonye abigeme bari badandaza imibiri ariko no musi nabavyeyi bari responsable mu mingo zabo kandi nabo bafise ubuzima bumeze neza. Nabonye abantu bitwa ko ari abadroge uno musi n'abapapa sinzokwibagira Vincent wo muri Life Center yari yaraboshwe n'urumogi gushikaho akubwira ati je nayo narapfuye narafutanye ariko no musi n'umupapa akora business ziwe yifitiye abana n'urugo rwiwe kandi afise uburyo bumukwiye. Birashoboka yuko Nehemiya hagurutse akumva amarira y'abariko bararira akayabwira nyene kuhoza amarira y'abantu, inyishu ziza, ikibano kigahinduka, transformation iva mu mvugo ikaba ubuzima bw'igihugu. Birashoboka. Bahaguruke dusenge.